Construction work on the Waiyaki Way-Rironi roads have been halted after more than 100 workers contracted by the China Waiyaki company down their tools and they are demanding salary increment. The workers say they will only go back to work if they will be paid 100 shillings per hour from the 40 shillings per hour they have been receiving. They also asked for an interpreter to help them communicate better with the Chinese engineers. The workers' representatives and their contractor have met to address their troubles. Sasa na lazima hata mimi niangalie vile mtalipwa. Overtime hakuna kukatwa. Hapa China Waiyaki inatulipa vibaya sana. Kama mwenye ako rate ya chini nini rate ya juu sana hapa ni 60. Kurudi chini mpaka 400. Na sasa ile pesa sisi tunataka watuongeze, hatuna nini mambo mengi na wao, tunataka tufike rate ya kiasi hapa. Kama hii ya Limuru kutoka Limuru hapa kuenda nini? Wenye wako Limuru vyenye tumeingia kwa union na tumeambiwa na union inatuambia unastahili kulipo 105, 115 kwenda juu. Lakini na hawa kuna watu wanalipwa mpaka 400. Tukisikizwa ni muhimu kuwe na interpreters in case mkose kusikizana na ule mtu, kuna ule mtu anafikisha ujumbe kwa mwenye anatakikana imfikie, na hiyo inakuwa rahisi. Ama pia Wachina wenye wanakuja huku wakuje kama wamesoma Kiswahili ama English, tuelewane.